Hello, my dear students. We are all familiar with the term refugee, but we are not familiar with the life and experiences of a refugee because refugees are not a common phenomenon in Kerala. How does it feel when one has no house, land, or country of one's own to belong to? When one is threatened or exiled or branded as an unwelcome outsider? For Aylan Kurdi, the drowned Syrian refugee boy whose body was washed ashore on a beach, or for any refugee, be they Palestinian, Rohingya, Tibetan, Rwandan Eastern European, from any other part of the world, to leave one's familiar country for a strange land is an uncertain journey fraught with death. The history of Exodus is as old as human civilization. There have ever been large scale migration and dislocation because of social, political, and environmental reasons. However, the refugee crisis continues to be a grave human rights issue in our post global era of unequal socio economic development and racial tensions. സ്വന്തം വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് അൺവെൽക്കംഡ് ഗസ്റ്റായി കഴിയേണ്ടി വരിക എന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാതെ വരിക, ഇക്കണോമിക്കലോ പൊളിറ്റിക്കലോ ആയ യാതൊരു റൈറ്റ്സും, ഈവൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് പോലും ഡിനൈഡ് ആവുക, ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ് റെഫ്യൂജീസ്. വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ദിസ് ഇസ് Aylan Kurdi, the drowned Syrian refugee who tried to flee from their nation as refugees, but their boat got capsized and the child got drowned. These are all pictures of refugees who are trying to escape from one nation to other nation. These are Rohingyan refugees. Here is a status of the countries hosting the most refugees. Number of refugees being hosted as of mid-2020. Turkey tops the list. So, the economic, social and political implications of the large-scale influx of refugees and asylum seekers are a major concern for nations in terms of resources, rehabilitation, and national security. The humanitarian approaches to refugees, immigrants, and asylum seekers consider not just the rights and material welfare of the refugees, but also the protection of their cultural assets and identities. This chapter, Understanding Refugeeism, An Introduction to Tibetan Refugees in India, is written by Mallica Mishra, who is a research scholar and a sociologist specializing in the area of education in India and has a PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She has been an assistant professor at the Socio-Legal Information Center, Delhi University, and currently she is a development consultant with the National Council of Rural Institute. This essay, Understanding Refugeeism, is an extract from the introduction to her book, Tibetan Refugees in India, 2014. This essay provides a fundamental understanding of the notion of refugeeism. Mallica Mishra has divided the essay into 4 parts. The first part is an introduction. The second part is the context of refugeeism. Third, the international refugee regime and the refugee. And the fourth and final part is refugeeism, culture, and identity. As an introduction to her essay, she begins the essay with a poem. I shall recite the poem. It's written by the Tibetan poet Tenzin Zundu. He is a Tibetan poet and an activist
who has visited our Basilius College some years back. So the poem goes like this. When I was born, my mother said, "You are a refugee." Our tent on the roadside smoked in the snow. On your forehead, between your eyebrow, there is an R, embossed, my teacher said. I scratched and scrubbed on my forehead. I found a rash of red paint. I am born a refugee. I have three tongues. The one that sings is my mother tongue. The R on my forehead, between my English and Hindi, the Tibetan tongue reads Rangzen. Freedom means Rangzen. So the poem Refugees by Tenzin Sundu speaks about the situation of being a refugee. A refugee has more than one language. Here he mentions about his mother tongue, Tibetan, English, and Hindi. He speaks about their tent, their asylum, their refugee camp on the roadside smoked in the snow. He also speaks about the identity of being a refugee, the realization of a boy that he is a refugee. And the most important thing in the life of a refugee is Rangzen. Rangzen means independence. What a refugee needs or urges for in his lifetime is independence. So that is the poem Refugees, written by Tenzin Sundu. Mallica Mishra begins her essay by citing that poem. So, the present study, this essay, is an exploration of the situation of the education of Tibetan refugees in India and the interrelationship between issues of education, culture, ethnic identity, and opportunity in exile. So, these Tibetan people are living in India, but in India, they are not giving a proper housing amenities. They are not given proper education, not proper political rights, cultural rights, ethnic identity, or political or economic freedom. So that is what the Tibetans are struggling for. In the second section of the essay, Mallica Mishra speaks about the context of refugeeism. And there he tries to define the term refugee. Who is a refugee? Who is a refugee? A refugee is a person who, owing to a well founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country. This is the definition given by the UN Convention on the Status of Refugees held in 1950. So, who is a refugee? A refugee is a person who is having perennial fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. Refugees are defined by trauma and stress, persecution and danger, losses and isolation, uprooting and change of the refugee experience. സോ ആരാണ് റെഫ്യൂജി എന്ന് പറയുന്നത്? റെഫ്യൂജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഒരു പ്രത്യേക വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കുക, പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുക, ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പെർസിക്യൂഷൻ, പീഡനങ്ങളും മരണവും പേടിച്ച് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ റെഫ്യൂജി എന്ന് പറയുന്നത്. അവനവൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നാൽ, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്നാൽ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം കൊണ്ടോ, താൻ ആയിരിക്കുന്ന റേസ് കൊണ്ടോ, വംശം കൊണ്ടോ, താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ കൊണ്ടോ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു സമൂഹത്തിനോ പെർസിക്യൂഷൻ,
പീഡനങ്ങൾ നേരിടുമെന്ന ഭയത്താൽ ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ തേടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെഫ്യൂജീസ് അവരുടെ ലൈഫിലുടനീളം അവർ വളരെയധികം പേടിയും ട്രോമയും സ്ട്രെസ്സും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പെർസിക്യൂഷനും ഡേഞ്ചറും അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ലോസസ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ, അവരുടെ കൃഷിഭൂമി, അവരുടെ സ്വത്ത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റേതോ രാജ്യത്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് അപ്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റെഫ്യൂജി. ദീസ് ആർ ഓൾ റെഫ്യൂജി experiences. Refugees, in brief, may be regarded as a special group of people who are forcibly torn and uprooted from their native milieu and are transplanted to a different environment due to circumstances beyond their control. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള മതത്തിൽ പെട്ടവരല്ല മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, അവരെയെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ മൈനോറിറ്റി റിലീജിയനിൽപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം അവരുടെ ജീവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകും. അവരുടെ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് മരണമുറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പീഡനമുറപ്പാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾ അവർ അൺവില്ലിംഗ് ആയി, അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷേ ദേ ആർ ഫോഴ്സ് ടു ഗോ ടു അതർ നേഷൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വിഭാഗം റെഫ്യൂജീസാണ് ടിബറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ റോഹിംഗ്യൻ റെഫ്യൂജീസും. So refugees may be regarded as a special group of people who are forcibly torn and uprooted from their native milieu and are transplanted to a different environment due to circumstances beyond their control. And these people are forced to stay in semi-permanent refugee camps for protracted periods of time. Protracted periods means lasting for long periods. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെ, ഒരായുസ് മുഴുവനും ഇത്തരം റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളിൽ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ്. നല്ല വീടും സ്വത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പുതിയ രാജ്യത്ത് വന്ന് ടെൻറ്റിലൊക്കെ താമസിച്ച് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന റെഫ്യൂജീസ്. ആൻഡ് ദീസ് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളുടെ അവസ്ഥ? ദേ ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് സിമിലർ ടു ബാരക്സ്, അസൈലംസ്, സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിസൺസ്, ബട്ട് റെഡ്യൂസിബിൾ ടു നൺ ഓഫ് ദീസ് മോഡേൺ അപ്പാരറ്റസസ്. സ്കൂളുകൾ പോലെയോ ജയിലുകൾ പോലെയോ അസൈലംസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥകളിലാണ് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ഹിയർ ഇസ് എ ഫോട്ടോ ഓഫ് എ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം കെനിയ. റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് ആർ സിമിലർ ടു ബാരക്സ്, അസൈലംസ്, സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിസൺസ്. ആൻഡ് what are the remedies or solutions for the sufferings of these refugees? There are some solutions. First solution is facilitating their repatriation. Repatriation means അവർക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ലോക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, അവർ ഏത് രാജ്യത്തിലേക്കാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിലെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച്, ടിബറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ എ തേർഡ് കൺട്രി, മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷനാണ് ഇവർക്ക് പുതിയൊരു രാജ്യം, അവർക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒരു ഏരിയ തിരിച്ച് കൊടുത്ത് അവർക്ക് പുതിയൊരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലീസിന്, ജ്യൂസിന് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ലാൻഡ്, ഒരു ഏരിയ UN ഇടപെട്ട് കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു തേർഡ് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്ലേസ് അവർക്ക് റിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. So these are some solutions for the problems of refugees: facilitating their repatriation, local integration, resettlement in a third country. But these are all not easy solutions. ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Refugees may be mistaken with immigrants or ethnic minorities in a country. പലപ്പോഴും ഇമിഗ്രൻസുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്നിക് മൈനോറിറ്റി പീപ്പിളുമായിട്ടും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ടേമാണ് റെഫ്യൂജീസ്. ഹു ആർ ഇമിഗ്രൻസ്
ആരാണ് ഇമിഗ്രൻസ്? People who voluntarily move from one country to another country in search of greener pastures to improve their economic positions. We are familiar with immigrants, immigration, അല്ലേ? പുതിയ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കി നല്ല രാജ്യങ്ങൾ നോക്കി മലയാളീസോ ഇന്ത്യൻസ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും അയർലൻഡിലും ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇമിഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ഗോയിങ് വോളണ്ടറിലി, they are getting economic upliftment, and they are going in search of countries which are better than their home nation, home country. അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇമിഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, വോളണ്ടറി ആയിട്ട് പോകുന്നവരാണ്, അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നവരാണ്. ബട്ട് റെഫ്യൂജീസ് അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടല്ല അവരവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്നത്. And now, refugees share similarities with other ethnic minorities as they also have a subordinate position in society and a culture different from mainstream society. എത്നിക് മൈനോറിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി? റെഫ്യൂജീസും എത്നിക് മൈനോറിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളും ആ സൊസൈറ്റിയിലെ സബോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷനാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ദ സെയിം. റെഫ്യൂജീസും എത്നിക് മൈനോറിറ്റി പീപ്പിളും സിമിലർ അല്ല. അവർ രണ്ടുപേരും സബോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷനാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സൊസൈറ്റിയിലുള്ളതെങ്കിലും അത് രണ്ടുപേരും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളവരല്ല. And now, the inherent status and treatment in a host country of a refugee is far more complex, with specific geopolitical and socio-cultural context governing the same. This differential context that governs the life of refugees becomes apparent from the following lines of Hannah Arendt, who wrote on the conditions of refugees after the end of World War II. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം റെഫ്യൂജീസിനുണ്ടായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഹന്ന അരൻഡറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാസേജ് നോക്കാം. ഇൻ പേജ് നമ്പർ 143. The first loss which the rightless suffered was the loss of their homes, and this meant the loss of the entire social texture into which they were born and in which they established for themselves a distinct place in the world. What is unprecedented is not the loss of a home, but the impossibility of finding a new one. Suddenly, there was no place on earth where migrants could go without the severest restrictions, no country where they would be assimilated, no territory where they could found a new community of their own. This, moreover, had next to nothing to do with any material problem of overpopulation. It was a problem not of space, but of political organization. റെഫ്യൂജീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോസ് ഓഫ് ദെയർ ഹോമാണ്. ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീടെന്ന് മാത്രമുള്ള അർത്ഥമല്ല, നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി തരുന്നത് ഐ എം എ മലയാളി, ഐ എം എൻ ഇന്ത്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ഒരിടത്തുനിന്ന് പുതിയൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരിക, അവിടെ നമ്മളെ അവർ റിസീവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് നമുക്ക് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക, എന്നാൽ അസിമുലേറ്റഡ് ആവാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവുക, ഇതെല്ലാമാണ് റെഫ്യൂജീസ് അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ. So the problem of refugees in our time is said to be a symptom of uprootedness or homelessness of the modern age, where space is not really geographical but rather political. ഇപ്പോൾ താമസിക്കാൻ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം എന്നുള്ളതല്ല, പൊളിറ്റിക്കലി അപ്രൂട്ടഡ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ലൂസിങ് അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. എ റെഫ്യൂജി ലൂസസ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം, ഒരു വീട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, ആ ഹോംലെസ്നെസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതെയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമല്ലാതായിരിക്കുക, നമുക്കൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്കലോ ഇക്കണോമിക്കലോ സോഷ്യലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുക. ഈവൻ ഇപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ കൺട്രി ഗിവ്സ് us vaccination. We get vaccination because we are part of a nation, and this is going to be a problem, a big problem for these refugees in every nation, because for a political system, for a government, their citizen is their primary priority.
or their priority. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ they may be providing it to the refugees. ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് റെഫ്യൂജീസ് എല്ലാ നാട്ടിലും അനുഭവിക്കുന്നത്. So with that, the second section of the essay titled The Context of Refugeeism has come to an end. The next section speaks about the international refugee regime and the refugee. The international refugee regime and the refugee. This section speaks about the history of refugees. The term refugee was originally coined in the West to specify the French Protestants who fled from the forced conversion policy of the French state in the late 17th century. So, 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ ആണ് ഈ റെഫ്യൂജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം. അതിനു മുമ്പും ഒരുപാട് പലായനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എക്സൈൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എക്സോഡസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് നമുക്കതറിയാം. പക്ഷേ റെഫ്യൂജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആവുന്നത് ഫ്രഞ്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവേർഷൻ പോളിസി പേടിച്ച് ലേറ്റ് 17th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഫ്ലഡ് ചെയ്തു. അതിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ് there was American Revolution. That refugee began to be used to refer to human beings that leave their country in times of distress. So after the 17th century French Protestants and after American Revolution in 18th centuries, the term refugee has come into existence and in popular usage. And now the term refugee means human beings that leave their country in times of distress. ദുരിത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യം വിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The refugee problem was acknowledged as having international dimensions and requiring global cooperation in 1921 to 22 in the aftermath of World War I, the breakup of the Austro-Hungarian Empire and the Russian Revolution. However, the real movement to protect refugees began only with the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which proclaimed basic rights for all human beings, irrespective of their nationality or citizenship. It was recognized that refugees are not simply victims of human rights violations. They also represent a distinct group of individuals who are without the protection of a nation state. So, who are refugees? Refugees are not simply victims of human rights violation, but they are a distinct group of individuals who are without the protection of a nation state. So, human rights ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് 1948 വരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സിറ്റിസണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ പെട്ടതാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ലിബർട്ടി, ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. ഒരു റെഫ്യൂജിക്ക് ഇതെല്ലാം ഡിനൈഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ റെഫ്യൂജി പ്രോബ്ലം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇൻ 1951, the year which is given here is error. It is in 1951 the UN Convention on the Status of Refugees has defined the term refugee. So, the international system of refugee law was adopted to replace the protection which is normally provided by and is the responsibility of national governments for their citizens. The 1951 Convention on the Status of Refugees lays down general guidelines for the protection of refugees. The problem of refugees is thus a complicated problem with the question of sovereignty at its core. While more than 189 states have ratified or adhered to at least one of the international human rights treaties, there are also many countries, including India, which despite hosting many refugee groups,
has not acceded to the 1951 convention. This means that the host government's protection as well as grant of welfare measures, including education, is dependent upon the individual states' policies. ഇപ്പോൾ ഈ റെഫ്യൂജീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1951 കൺവെൻഷൻ കൂടുകയും കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ UN പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഈ എഗ്രിമെൻറ്റുമായിട്ട് കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന റെഫ്യൂജീസിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയറും സിറ്റിസണ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസും ആസ് എ സിറ്റിസൺ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ UN കൺവെൻഷനുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ പല റെഫ്യൂജീസിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല പ്രൊവിഷൻസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും UN ഈ ഡിക്ലറേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എഗ്രി ചെയ്യാത്തത്രയും കാലം ഓരോ റെഫ്യൂജീസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്യൂജീസിനും എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ടിബറ്റൻസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ നാളെ മുതൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റോഹിംഗ്യൻസിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം UN മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കോ ഒന്നും നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. What needs to be recognized is that a global refugee problem exists today, with the world total in 2001 being 14 crore sorry for the confusion, it is 1,45,44,000 refugees are there in the official accounts in 2001. Armed conflicts in countries like Afghanistan, Angola, Algeria, Azerbaijan, Burundi, Colombia, Guatemala, Lebanon, Liberia, Myanmar, Iraq, Turkey, Rwanda, Sierra Leone, Sri Lanka, Zaire, etc. have created millions of refugees. The situation and treatment of these and other groups of refugees in different countries of the world is determined by differing geopolitical contexts, which affects their protection and welfare, including education and life chances in exile, and needs to be highlighted. The last part of the essay is titled Refugeeism, Culture and Identity. Studies on refugee groups suggest that they regard the issue of preservation of their native culture and identity in the host country as an important component of their adaptation. The need for acculturation and integration as against assimilation with the host society is regarded as important. റെഫ്യൂജീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ രാജ്യത്ത് അവർ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന രാജ്യത്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അക്കൾച്ചേർഡ് ആവുക, അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അക്കൾച്ചേർഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർഗം. പക്ഷേ ദിസ് അക്കൾച്ചറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് തിങ് because they wanted to preserve their native culture and identity in the host country, and the host country is not happy about keeping their identity intact. Tibetans ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ they want to settle in India as Tibetans. അവർക്ക് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുമായിട്ട് അക്കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ട് അസിമിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചേക്കാം എന്ന് ടിബറ്റൻസ് വിചാരിക്കില്ല. ദേ വോണ്ട് ടു പ്രിസർവ് ദെയർ കൾച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിക്ക് അത് താല്പര്യമില്ലാതെ വരും. ആൻഡ് ഫോർ ദെം, അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമോ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൊണ്ടോ അല്ല അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്ന് അപ്രൂട്ടഡ് ആകുന്നത്. ആൻഡ് they are uprooted, they are transplanted in a new nation, and they are constantly challenged. Their identity is getting constantly challenged, and they want to reroot their lives. ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് പിടിപ്പിച്ച് അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ചെടി മറ്റ് പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്ന്
വരുന്ന ഒരു ചെടി പോലെയാണ് ഒരു റെഫ്യൂജി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു റീറൂട്ട്, പുതിയ നിലത്ത് വേരോടിച്ച് അവരവിടെ ഒരു ലൈഫ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നില്ല. സോ once you become a refugee, your problem start then. അതിനൊരു അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. To be rooted is perhaps the most important and least recognized need of the human soul. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മളുടെ റിലിജിയൻ, നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ ഭാഷ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ആണ്. ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വേരുകളാണ്. ഈ വേരുകളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലിജിയൻ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി. നമ്മുടെ ഫാമിലി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ആണ്. ഇത് ഹ്യൂമൻ സോളിൻ്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ നീഡാണ് ഈ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തരം റൂട്ട്സ്, ബീയിങ് റൂട്ടഡ്, എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുക, വേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. It is one of the hardest to define. A human being has roots by virtue of his real, active and natural participation in the life of a community, which preserves in living shape certain particular treasures of the past and certain particular expectations for the future. This participation is a natural one in the sense that it is automatically brought about by place, conditions of birth, profession and social surroundings. ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ജനിച്ച സ്ഥലം, നമ്മൾ ജനിച്ച മതം, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ, ഇതിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ് അല്ലേ. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Every human being needs to have multiple roots. It is necessary for him to draw well nigh the whole of his moral, intellectual and spiritual life by way of the environment of which he forms a natural part. Seeking to reroot their lives along with preserving their culture and identity in an alien country also emerges as a difficult task. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കൾച്ചറും കസ്റ്റവും ട്രഡീഷനും ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു രാജ്യത്ത്, അതും പലപ്പോഴും നമ്മളെ അൺവെൽക്കം ഗസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പുതുതായി ലൈഫ് തുടങ്ങി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. ഓരോ റെഫ്യൂജി കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നവും ഇത് തന്നെയാണ്. So rerouting the refugee lives in a new land along with preserving their culture is a difficult task. Lisa Malki പറയുന്നു, The description of the process of relocation and reconstruction as a smooth journey of people who neatly pack their roots and transplant them later in an orderly manner in a new society is erroneous. ലിസ മൽക്കി പറയുന്നു, പല തിയറിസ്റ്റുകളും ഈ റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ യാത്രയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റീലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് എ സ്മൂത്ത് ജേർണി. വി നോ റെഫ്യൂജി എക്സൈൽ ഇസ് നോട്ട് എ സ്മൂത്ത് ജേർണി. ഐലൻഡ് കുർദീനെ നമ്മൾ കണ്ടു. അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് വി ഹാവ് സീൻ സോ മെനി ഫോട്ടോസ്. ഇതൊരു സ്മൂത്ത് ജേർണി അല്ല. സ്മൂത്ത് ജേർണി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു നീറ്റ്ലി പാക്ക് ദെയർ റൂട്ട്സ്. ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മണ്ണിളക്കി മാറ്റി പറിച്ചെടുത്ത് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത്, റൂട്ട്സിനൊന്നും ഒരു കേടുപാടും പറ്റാതെ പാക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു പുതിയ മണ്ണിൽ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരു ഓർഡർലി മാനറിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ചെടി വളർന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പലരും ഈ റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ലൈഫിനെയും അതിൻ്റെ അപ്രൂട്ടിങ്ങിനെയും റീപ്ലാന്റിങ്ങിനെയും അസിമിലേഷനെയും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എറോണിയസ്. അതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ വലിച്ചു പറിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? വേരുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഓരോ റെഫ്യൂജിയും അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഉള്ളതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഓടി ഒളിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ റെഫ്യൂജിയും നമ്മൾ വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ചെടിക്ക് തുല്യമാണ്. അല്ലാതെ ചെടികളെല്ലാം വേര് ഒരു കേടുപാടുമില്ലാതെ പറിച്ചെടുത്ത് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു റെഫ്യൂജി അവൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന്
റീറൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. And these journeys and relocations involve changes in legal and political status, ruptures in families, struggles for economic mobility, and the tensions between older social and cultural values and the norms and values of the new society. ഓരോ റെഫ്യൂജി ജേർണീസും റീലൊക്കേഷൻസും എന്തുമാത്രം ലീഗൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി റപ്ചേഴ്സ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നു, അവരുടെ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് ഇല്ലാതെയാകുന്നു, സ്ട്രഗിൾസ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് മൊബിലിറ്റി, tensions between older social and cultural values and the norms and values of a new society. So all the refugee groups seem torn between nostalgia for the past and the present realities of acculturation in their life. എല്ലാ റെഫ്യൂജീസും അവർ ഒരു കാലത്ത് വളരെ നന്നായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയിലെ അവരുടെ നൊസ്റ്റാൾജിക് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അക്കൾച്ചേർഡായിട്ട് നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറും അതിനിടയിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻ്റാണ് ഓരോ റെഫ്യൂജിക്കും ഉള്ളത്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പലായനങ്ങളും വേദനാജനകമാകുന്നത്. അവർ വളരെ സുഖമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അവർ പറിച്ചെറിയപ്പെട്ട് പിഴുതെറിയപ്പെട്ട് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് വേരോടിച്ച് പുതിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. Studies on ethnic groups, culture and identity are also useful in studying refugeeism. There are two major theoretical approaches on ethnic identity: the primordialist approach and the optional situational approach. So ethnic identity, ഈ റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്, കൾച്ചർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ദീസ് ആർ ഓൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു സ്റ്റഡി റെഫ്യൂജീസും. റെഫ്യൂജീസ് സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്റ്റഡീസും. സോ ദർ ആർ ടു അപ്രോച്ചസ് ടു ദ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പ്രൈമോഡിയലിസ്റ്റ് approach to ethnic identity studies, and the second one is the optional situational approach to ethnic identity studies. Okay. The primordialist approach conceives of ethnic identity as rooted in similarities in physical appearance as well as common culture that may include a shared language, religion, and a sense of common origin and history, and perception of shared life chances. Ethnic identity is understood to be something eternal that persists through change. Primordialist approach of ethnic identity എന്ന് പറയുന്നത് is rooted in similarities in physical appearances as well as common culture that may include a shared language, religion, sense of common origin. ഒരു എത്നിക് ഗ്രൂപ്പാണ്, അവിടെ അവർക്ക് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും, കോമൺ റിലിജൻ ആയിരിക്കും, കോമൺ ഒറിജിൻ, കോമൺ ഹിസ്റ്ററി, ഷെയർഡ് ലൈഫൊക്കെ ആയിരിക്കും, ലുക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നാലും, യുദ്ധം വന്നാലും, ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് വന്നാലും, എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിൾസ് വന്നാലും, നേഷൻസ് ഡിവൈഡായി പോയാലും, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഈ എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇറ്റേണലായിട്ട് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഒരു ചേഞ്ചിനും ഇവരുടെ ഈ എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് റപ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രൈമോഡിയലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് എത്നിക് സ്റ്റഡീസ്. രണ്ടാമത്തത് ഓപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷണൽ അപ്രോച്ചാണ്. ആ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡറിങ് എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് എൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ത്രൂ എ പ്രോസസ് ഓഫ് interaction. Or in other words, optional situational approach, which is more useful in studying refugee groups, conceives of ethnic identity as an ongoing process in which individuals or groups see themselves and define themselves with respect to others in different ways. Among the factors that influence how the individuals construct their identities at any point in time is included
the situation that the actor confronts, including his or her goals, the constraints inherent in the activities and collective definitions of others, as well as the positive and negative value he or she assumes a particular identity will confer. So, optional situational approach of ethnic studies ആണ് refugee സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. It changes and gather new momentum with the changes that is happening to their identity. It is an ongoing process. Ethnic identity, although subject to constraints, is regarded as fluid, situational, changeable, and self-interested. It is understood as socially constructed and derived through processes of interaction. Primordialist approach le ethnic identity എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാതെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസിലൂടെ എന്തൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ, ഓപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ എത്നിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്നിക് സ്റ്റഡീസിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ്. അതിൽ ഓരോ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ socially, economically, politically, new additions are added, new things are added, and it is a socially constructed thing through the processes of interaction. So, this is about refugee crisis. Being a refugee is a very difficult thing. നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ അവസ്ഥകളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. There are crores and crores of refugees in the world who are suffering miserably. So we should learn about them, we should read about them, we should think about them. Thank you.